Hello everyone, good morning everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good morning. Good morning everyone. So మనం అయితే ఆల్రెడీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో we'll try to understand about the quantum model of an atom. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఒక రకమైన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చూసాం. We have understood, okay, various aspects to a particular atom. ఒక ఆటంలో ఆ ఆటంలో ఏముంటాయి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ ఆటమ్, ఇవన్నీ వీటి గురించి అయితే మనం అర్థం చేసుకుందాం, కరెక్ట్? సో ఈ క్వాంటమ్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ లెర్న్డ్ టిల్ నౌ. అంటే మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకునేది వేరు, ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకోబోయేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అసలు ఏంటి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ క్వాంటమ్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ గైస్. Okay. Hi Prashu, good afternoon Prashu. Hi Srilekha, good afternoon. Hi Alpha Max, hi Kirti. Hi Bhavana, good afternoon Bhavana. Hi Sumati Reddy, hi, good afternoon. Hi Yashu, I'm seeing some new names today, awesome. Hi Kishore, good afternoon Kishore. Yashur. Yashu, I know, I have been looking at your comments. It's really funny. Hi Maleshwari, good afternoon. So everyone, good afternoon guys once again. So welcome back to the channel. So manam aithe will try to understand about this quantum model of an atom. So first thing I will try to differentiate with you. So ippadi varaku unna Bohr's model of atom lo what are the things that they considered, and quantum model of atom ko vachesariki what is the thing that they did not consider. Oh Yashu, okay, you're my old student, awesome. Do you enjoy my sessions, Yashu? Hi Akila, good afternoon Akila. So we'll try to understand about the quantum model of an atom. So before I start with, ఎవరైనా గనక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Vedantu Telugu NEET. Okay, so that is the only way to get all the updates that are related to the channel. Okay, ఈ రోజు మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ కూడా ఉంటుంది అటామిక్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించి, క్వాంటమ్ నంబర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ రోజు అయితే ఈ హోల్ పర్టికులర్ చాప్టర్ అయితే మనం ఫినిష్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ సెషన్ అండ్ ద ఫోర్త్ సెషన్ విల్ బి అగైన్ టుడే అట్ 5:30. సో 5:30 ఇంకొక అటామిక్ స్ట్రక్చర్ సెషన్ ఉంటుంది. విల్ ట్రై టు ఫినిష్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. Okay, hi Teja, good afternoon Teja. Awesome guys, it's really nice to see some new people on the chat. Awesome. Thank you Kishore, thank you so much. Hi Bhavana, thank you Prashu, thank you so much. So if there is anyone who did not join the telegram group కూడా జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనకు సెషన్ సంబంధించిన లెక్చర్ నోట్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షేర్డ్ ఆన్ ద telegram group. Okay, so now to start with this quantum model of an atom. So basically ga ippati varaku manam chusindi entante, we have looked at various things that were the reasons behind the Bohr's atomic model. సో ఈ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ప్రపోజ్ చేయడానికి ఎన్నో రీజన్స్ చూసాం. ఒకటి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రోడైనమిక్ థియరీ, రూథర్ఫోర్డ్స్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. అలానే వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ splitting of the spectra like Zeeman effect, Stark effect, ivanni these were the reasons, these were the things that could not explain by Bohr's, and at the same time there are various things which led to the Bohr's atomic model. Okay, kani ippudi varaku endante the one thing that they have taken up, okay, the one thing that they considered when it comes to an atom was the particle nature of matter. So ippati varaku endante, so the Bohr's em chesaru, light ki vachi పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది, అలానే వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ హీ యూటిలైజ్డ్. ఓకే, సో బోర్స్ హీ లిమిటెడ్ టు దట్. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న థియరీస్, ఓకే, ద థింగ్ దట్ దే కన్సిడర్డ్ వాస్ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, అన్ని థియరీస్, సో ఇంక్లూడింగ్ ద బోర్స్ థియరీ. ఓకే, బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ కూడా దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్, ఓకే, దిస్ బోర్స్ మోడల్, this is based on what? Particle nature of matter. Particle nature of matter. Okay. Kani quantum model of an atom, it explains, and it is based on the dual nature of matter. Ante there was
something that was proposed which is known as the dual nature of matter. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే మనకి ఎట్లయితే లైట్కి వేవ్ నేచర్ పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుందో అలానే మ్యాటర్కి కూడా వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది, అలానే పార్టికల్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రపోజల్. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇట్ సేస్ దట్ మ్యాటర్ హ్యాస్ వేవ్ నేచర్ అలానే పార్టికల్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. మనకు పార్టికల్ యొక్క సైజ్ పెద్దదిగా ఉందనుకోండి, ద వన్ దట్ విల్ బి డామినేటింగ్ హియర్ ఇస్ ద పార్టికల్ నేచర్. సో వేవ్ నేచర్ ఎప్పుడంటే ద పార్టికల్ ఇస్ స్మాలర్, దెన్ యూ విల్ సీ ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పార్టికల్. సో బేసికల్గా లెట్స్ సే హియర్ ఇట్ సేస్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ exists or electron behaves as if electron has particle nature as well as the wave nature. So this was the theory that was proposed by Schrödinger. De Broglie. Sorry, my bad. ఓకే, సో డీ బ్రోగ్లీ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు మ్యాటర్కి ఎలాగైతే పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుందో, మ్యాటర్కి ఎలాగైతే పార్టికల్ నేచర్ అనేది మనం ఉపయోగించుకున్నామో మ్యాటర్కి మనకు వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు. సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బెటర్ దర్ ఈస్ అన్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి. So this is known as de Broglie's wave equation. This is known as de Broglie's wave equation. So ఈ ఈక్వేషన్ కానీ మీరు కానీ గమనించినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇస్ వెరీ లెస్, సో పార్టికల్ యొక్క మాస్ చాలా తక్కువగా ఉండి పార్టికల్ అనేది చాలా చిన్నదిగా ఉన్నట్లయితే, ఓకే, ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పార్టికల్ బికమ్స్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్. అంటే దానికి ఉన్న వేవ్ నేచర్ అనేది ఇట్ బికమ్స్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ వెన్ ఎవర్ ద మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ కానీ చాలా చిన్నదైతే ద వేవ్ నేచర్ బికమ్స్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్. అండ్ అలానే ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ద మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, మాస్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ కానీ పెద్దదిగా ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, దెన్ ఆబ్వియస్గా ద వేవ్ నేచర్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్, అంటే ద వేవ్ లెంత్ బికమ్స్ వెరీ లెస్. అండర్స్టూడ్? So this becomes less significant when you are dealing with the bigger size particles. So manaku, when you are dealing with micro particles, this becomes more significant. When you are dealing with the macro particles, it becomes insignificant. Understood? It's okay, Dr. Babu, I understand. Good afternoon. Hi Pandu, good afternoon. Hi Noel, good afternoon. Hi Prashu, thank you so much Prashu. Hi Raju, good afternoon. Awesome. There are some good new names. It's seriously awesome. So this was something that was explained by de Broglie. So de Broglie says that the particle has both wave nature as well as the particle nature. Sorry, the matter has wave nature as well as the particle nature. So this is one thing that is accounted in the quantum model. So quantum model is based on this. So it will account for the dual nature of matter. So, the quantum model of an atom, it was developed by many scientists. So, the essential here is when it comes to quantum mechanics, there is an equation that actually explains the quantum mechanics. So, basically that was developed by Schrödinger. So, it was known as the Schrödinger's wave equation, which is the simple equation that explains about the quantum mechanics. So, ఇటువంటి ఈ Schrödinger wave equation ఎప్పుడైతే when it was actually applied to atomic models. So atomic models అంటే మనకు Bohr, he was able to explain only what hydrogen like species, hydrogen and like species మాత్రమే he was able to explain, correct? And similarly he did not explain about the multi electron species, correct కదా? మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్ గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, కరెక్ట్? These are the two things that wasn't explained. So when this Schrödinger wave equation, okay, that was applied to this hydrogen and hydrogen-like species. Okay, so they were able to see the exact results that were obtained in the Bohr's atomic model. So Bohr's atomic model lo etuvanti results aithe chusamo, we have looked at the energies, everything, right? So where we discussed about the energy of the orbit, meeku gurtunnatlaithe in the Bohr's atomic model, the energy of the first orbit
E1 is less than, E2 is less than, E3, and so on till En. So the energy depends upon what here? Principal quantum number or the orbit number. More is the orbit number, more is the energy of the particular orbit. Okay, so here also, by applying the Schrodinger wave equation, okay, they were able to see certain results which are very much similar to that of the Bohr's atomic model. Okay, then Schrodinger wave equation, it was applied to this hydrogen and hydrogen-like species. Okay, the solution to that particular wave equation was referred to as psi, which is an orbital wave function. We just call it as wave function. This is referred to as a what? Psi is a wave function which represents the atomic orbital. So this represents what? Atomic orbital. So presence of an electron in a particular atomic orbital. This is represented by what? Psi. Okay. So this is how the concept of this atomic orbitals has come up. Hi Ramya, time report late sir, andike I can't attend the live sessions, but I am watching the recording today onwards. I am attending the live session. Awesome. Nice Ramya. I know that you have to go through a lot of things, you have to take care of a lot of things. So that is the reason you can always, it's always as per your convenience. Endukante I know that you have to do lot of things. College కి వెళ్ళేది ఉంటుంది, దాంతో పాటుగా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు చదువుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. So obviously please take your time. So even if you are watching the recordings, that is absolutely fine. ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా డౌట్స్ అయితే అడగచ్చు, ఓకేనా? So this was able to explain this. So psi is referred to as the wave function. So when the Schrodinger wave equation was applied for this multi-electron species, solving this wave equation was difficult. Okay, so and it was applicable to this multi-electron species. Here they also came up with various wave functions. Okay, so we'll try to understand about this atomic orbitals first. So before I explain you this, there is a theory that explains, there are the various postulates of this quantum model. So ఒకటి ఏంటంటే, as the Bohr said here also, energy of an electron is quantized. The postulate that says is energy of electron is quantized. So this led to the explanation that, okay, there are atomic orbitals. Okay, there are atomic orbitals which have certain energies, So this is one thing. And the third one ఏంటంటే, so ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, okay, so as the matter has both particle nature as well as the wave nature, రెండు ఉండడం కారణంగా it says that మనకు పొజిషన్ అలానే velocity of an electron cannot be found simultaneously, అంటే ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, క్వాంటమ్ మోడల్ ఏం చెప్తుందంటే, మనం గనుక ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉండడం కారణంగా, దీనికి గల రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద డ్యూయల్ నేచర్. ఈ డ్యూయల్ నేచర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, it becomes impossible for us to figure out the position of the electron and the velocity of an electron simultaneously. Ante if you try to figure out the position of the electron, you will not be able to figure out the velocity. You cannot account for the velocity of the electron. And if you are going for trying to figure out the velocity of the electron, mari position of the electron cannot be determined. So this is given by a simple equation, which is,
So this is something we call it as what? Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle అనమాట. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ కెనాట్ బి ఫౌండ్ simultaneously. Okay, so here this is governed by a certain equation here. Delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi. Okay, and this can again be further also written as delta x into m into delta v is greater than or equal to h by 4 pi. And you can take this m if you want that side, that is delta x into delta v is greater than or equal to h by 4 pi m. Okay, so this is the equation that represents the uncertainty principle, where delta x represents the uncertainty in the position, uncertainty in position, and delta p represents the uncertainty in the momentum, in momentum అని రాయొచ్చు. Okay, or delta v represents the uncertainty in the velocity. These are the various postulates. And the other postulate here is atomic orbitals are defined as, atomic orbitals ni ela manam define chestamante ikkada, atomic orbitals are the spaces where the probability of finding electron is maximum. The probability of finding electron is maximum. Okay, and it also says that the probability of finding electrons is maximum is directly proportional to psi square anamata. Entidi probability of finding electron in an atom. Okay, so this is directly proportional to the psi square. This is directly proportional to what? Psi square. Okay, Sri Lanka, I will increase the font size. Okay, so this is directly proportional to psi square. So if the psi square is high, then this represents where the probability of finding electron is maximum. So whenever we are taking this atomic orbitals like 1s, let's say 2s, let's say 3s అనుకోండి. ఓకే, వీటి యొక్క గ్రాఫ్స్ కానీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే ఎలా ఉంటాయంటే, let's say if I'm talking about this 1s, so 1s orbital is spherical in nature అని చెప్తాం. So it is spherical in nature, so where this represents the nucleus. So that as if you go based on the distance of this atomic orbital from the nucleus, so this is representing the nucleus. Okay, so if this is our nucleus, the probability of finding electron is decreasing or moving. This is the graph of psi square versus r anamata. Okay, so it will start to decrease. Okay, but adhe kani if you are plotting for, this is for what? 1s. అలానే 2sకి ప్లాట్ చేసామనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే 2sలో గమనించినట్లయితే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై psi square వర్సెస్ r ఫర్ 2s, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, యాజ్ యూ గో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ డిక్రీజెస్, ఇట్ రీచెస్ ఎ మినిమమ్ అండ్ దెన్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దెన్ అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టు కమ్ డౌన్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ 2s అనమాట. ఓకే, అదే కనుక 3sకి చూసామనుకోండి, సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ psi square వర్సెస్ r ఫర్ 3sకి చూసామనుకోండి, ఇలా ఉంటుంది. సో హౌ డస్ ఇట్ లుక్? ఇట్ ఫస్ట్ డిక్రీజెస్ టు ఏ మినిమమ్, then again it increases, then again it decreases, again it increases,
it goes like this. So ఇక్కడ మీరు ఈ గ్రాఫ్లో కానీ గమనించినట్లయితే ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రాఫ్, దిస్ ఇస్ ఫర్ వాట్ 3s. సో మీరు ఈ గ్రాఫ్లో కనిపించినట్లయితే 3sకి చూసినట్లయితే ఎన్ని పీక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, there are 2 peaks. Okay, so where the probability of finding electron is maximum. Okay, and at the same time here, how many places where do you have probability of finding electron is minimum? 2 places. So this represents the, okay, the one that you see here, this represents the nodes anamata. So nodes and వేటిని పిలుస్తామంటే the nodes are referred to as the spaces where the probability of finding electron is minimum or 0 అని చెప్పొచ్చు అనమాట. So if you are looking at the orbitals, so first orbit కానీ మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో మనకు సో హియర్ ఈ ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద సబ్షెల్స్. And this subshells in certain orbits. Okay, so if you are plotting this particular graph, so the graph that you see here, ikkada manamu psi square versus r. So this is one of the graph we have seen, this is one of the graph we have seen for 2s. Kada? So here E point is where the so the psi square is maximum, the probability of finding electron is maximum. The probability of finding electron, okay, is maximum. Ikkada చూసినట్లయితే here it is minimum anamata. So this is referred to as a node. ఓకే, సో మనకి ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ స్పెరికల్. ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ స్పెరికల్ అనమాట. దే ఆర్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. ఓకే, దే ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్, అంటే వాటికి ఎటువంటి డైరెక్షన్ ఉండదు. దే ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 1s orbital, then this is the nucleus. If I am saying this as the 1s orbital anna ankondi. Okay, so if you want to draw this 2s orbital here, so this represents our 2s orbital. Alane 3s, they are spherical. This is 3s orbital. So can I say the size of the orbitals is increasing with respect to the orbit? So can I say when it comes to the size, 1s is less than, 2s is less than, 3s is less than, 4s is less than, and so on. So 1s orbital, it belongs to the first orbit, 2s belongs to the second orbit, 3s belongs to the third orbit. Okay, so ఈ పీక్లో ఇది మీరు గమనించారు కదా, ఇక్కడ మీకు where the probability of finding electron is minimum వస్తుంది కదా. సో you know what is this space? సో దీన్ని మనం నోడ్ అని పిలిచాం. సో ఇక్కడ నుంచి, సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్, దిస్ ఈస్ ద ఆర్ we were talking about. This is the r we were talking about. Okay, సో మీరు కానీ గమనించినట్లయితే 1sకి 2sకి మధ్య there is an empty space here. So here this is referred to as the radial node అని పిలుస్తాం దీన్ని. ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని? This is referred to as the radial node. So radial node represents where the probability of finding electron is minimum or 0. So ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే this is one space, this is representing a radial node. This is representing what? A radial node అన్నమాట. అంటే డయాగ్రమాటిక్ పరంగా చూడండి, this represents a radial node. ఓకే, అదే కనుక 3sకి కానీ గమనించామనుకోండి, 3sకి ఎన్ని రేడియల్ నోడ్స్ ఉంటాయి గమనించండి. సో ఇక్కడ కూడా 2sకి 3sకి మధ్య ఇంకొకటి ఉంది కదా, వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. సో ఇది కూడా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద అదర్ రేడియల్ నోడ్స్. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రేడియల్ నోడ్స్ ఇన్ 1s ఆర్ 0, 2sలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటి ఉంటుంది.
3sలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉంటాయి. 4sలో ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉన్నాయి. సో ద నంబర్ ఆఫ్ రేడియల్ నోడ్స్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్. ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో ఇక్కడ నేను 4s అంటే ఐ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ మోర్. సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ మై 4s. సో ఇక్కడ 4s లోపల చూడండి, this are the various other radial nodes that are present. So this is another radial node. So 1, 2, 3. దీని లోపల 4 ఉంటాయి, 3 ఉంటాయి. So the number of radial nodes, this is how you figure out అనమాట. Is this clear? Any doubt still here? Okay. It is nothing but n minus 1. So how do you figure out the radial nodes? It is n minus 1 అనమాట. Okay. So let's talk about, we have spoken about the shape. They are spherical, they are non-directional, and this is how the size is. And if you are talking about the energy of the orbitals, we'll speak about that in a bit. So before that, if I am talking about the p orbitals, okay, ఈ p orbitals కూడా ఏంటంటే they are directional in nature, okay, and వీటి యొక్క షేప్ ఏంటంటే డంబెల్ షేప్. Dumbbell shape untadi, okay, and they have which shape? They have a dumbbell shape. So here if you are looking at the p orbital, so this is the shape of the p orbital, okay. So if this is my nucleus, so this nucleus, so this is the space where the probability of finding electron is maximum. So this is the space that tells us where the probability of finding electron is maximum. సో మనకు ఎలక్ట్రాన్కి వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద స్పేస్ వేర్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మాక్సిమం, హెన్స్ దిస్ ఇస్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఏ ఆర్బిటాల్. సో p ఆర్బిటాల్ ఈ షేప్లో ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ రిగార్డింగ్ దిస్ యాజ్ 1s, మరి 2s ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? సో దిస్ ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే ఇట్ విల్ బీ హియర్ లైక్ దిస్, సారీ, ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే ఇట్ విల్ బీ లైక్ దిస్, bigger than this 1s, so this will be 2s. Alane 3s, can I draw it like this? So this is the 3s orbital, okay. So if someone is asking you, sorry, 3p, not 3s, it is 1p and this is 2p orbital, okay. So this is 1p and alane this is 3p and here is the 2p orbital. So ఇప్పుడు మనం కానీ గమనించినట్లయితే there is some space between this. So can I say this is also the radial node? This is one radial node. అలానే this is also one more radial node. Can I say this? So this represents the radial nodes. If someone is asking you, can I say when it comes to the size, 1p is smaller size compared to 2p, less than 3p, less than 4p, and so on, చెప్పొచ్చు కదా, correct? Then how about the radial nodes? ఎవరైనా రేడియల్ నోడ్స్ గురించి అడిగారు అనుకోండి, సో how many radial nodes are present in 1p? సో 1p లోపల ఏదైనా రేడియల్ నోడ్ ఉందా? సో this has 0 radial nodes, correct? This had 0 radial nodes. మరి అలానే 2p చూడండి. సో 2p లోపల చూసినట్లయితే ఒక రేడియల్ నోడ్ ఉంది కదా, ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ 1 రేడియల్ నోడ్. మరి హౌ అబౌట్ 3p లోపల చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ 1, 2, సో ఇట్ హ్యాస్ 2 రేడియల్ నోడ్స్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ రేడియల్ నోడ్స్ ఇన్ 3p is 2 అన్నమాట. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2. చూడండి ఇక్కడ 3pలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, లోపల చూసినట్లయితే 1, 2 ఉన్నాయి. అదే 4pలో చూసినట్లయితే 3 ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ డ్రా వన్ మోర్ 4p, దీని లోపల చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ దెర్ ఆర్ ఎంప్టీ స్పేసెస్ బిట్వీన్ దిస్ ఆర్బిటాల్స్. దిస్ ఆర్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద నోడ్స్ అన్నమాట. విచ్ నోడ్స్? రేడియల్ నోడ్స్. సో బేసికల్గా రేడియల్ నోడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? సో రేడియల్ నోడ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n minus 1 ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్. నంబర్ ఆఫ్ రేడియల్ నోడ్స్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Understood? Is this clear? Any doubt still here? Is there anything you do not understand here? Okay. Is this clear? So this is for a p orbital.
Okay, alane the other thing that we'll look at is the d orbitals, and ikkada kuda manam energy gurinchi maatladte, so okay, we'll talk about the energies in the last, not now. I will speak about the energies in the last. So let's take about the d orbitals. D orbital is what? Double dumbbell in shape. It has a double dumbbell shape. Okay, and that means they are directional. They are directional in nature. Okay, so ikkada kuda entante same logic. Okay, so if you are looking at the if you are looking at the number of orbitals in a particular orbit, so first thing, oka orbit is given by the letter n. Okay, so mari number of subshells in an orbit, number of subshells in orbit is also equal to n anamata. Okay, number of subshells in an orbit is also equal to n. Okay, and there is something we call it as principal quantum number. So a so n is referred to as the principal quantum number. Dini manam emani cheptam? Principal quantum number. Okay, so మనకు బేసికల్గా ఏంటంటే, if you want to know what is the position of this particular orbital in a particular atom, ఒక ఆటంలో ఒక ఆర్బిటాల్ ఎక్కడుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై 3 సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై 3 సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఒక ఆర్బిటాల్ ఎక్కడుందో మనం కనుక్కోవాలి అని అంటే మనకు 3 నంబర్స్ అనేది అవసరం అవుతాయి. ఒకటేంటంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ అని పిలుస్తాం, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. అలానే అజిముథాల్ క్వాంటమ్ నంబర్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్. వీటి గురించి డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్ వీటి గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో అయితే మనం క్లియర్గా చూద్దాం. సో హియర్ ఈ అజిముథాల్ క్వాంటమ్ నంబర్, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 0, 1, 2 అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఎస్ ఆర్బిటాల్ విల్ హ్యావ్ an azimuthal quantum number equal to 0. What is this? S orbital ki, the S orbital will have an azimuthal quantum number L is equal to 0 for the S orbital. Alane for a P orbital, L is equal to 1 for a P orbital. And for a D orbital, L is equal to 2 anamata. Okay, so L is equal to 2. So this means here, oka subshell edaithe undo, so this azimuthal quantum number represents a subshell. So ఇప్పుడు L equal to 2 అన్నాను అనుకోండి, it represents a D subshell. So ఈ D subshell లో మనకి ఏంటంటే there are orbitals in it. So the number of orbitals in a D subshell ఏంటి ఇక్కడ, number of orbitals in D subshell is given as 2L plus 1. 2L plus 1 తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అన్నీ ఉంటాయి 2L plus 1. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో దట్ మీన్స్ హియర్ 2 2s are 4 plus 1, దట్ ఈస్ 5 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ ఒక ఆర్బిటాల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్, సో హియర్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్. సో మనకు ఫస్ట్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిగర్ అవుట్ the number of orbitals, number of subshells figure out చేయాలంటే this is how you figure it out. సో మనకు ఫస్ట్ subshell n equal to 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 1లో మనకు number of subshells will be only 1, దాంట్లో s subshell మాత్రమే ఉంటుంది. n equal to 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, the number of subshells are how many? 2 ఉంటాయి. ఒకటి s subshell ఉంటుంది, ఇంకోటి p subshell ఉంటుంది. అండ్ n equal to 3 తీసుకున్నాను అనుకోండి, దీంట్లో 3 subshells ఉంటాయి, ఒకటి s, ఒకటి p, ఇంకొకటి d. ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ n is equal to 4, దీంట్లో 4 ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి? ఒకటి ఎస్ సబ్షెల్, పి, డి, ఎఫ్, అండ్ నెక్స్ట్ గోస్ ఎస్, పి, డి, ఎఫ్, జి, అట్లా జి, హెచ్ అండ్ సో ఆన్ అలా వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ ఆర్బిట్. సో ఇక్కడ మనకు డి సబ్షెల్ చూసినట్లయితే
థర్డ్ ఆర్బిట్లో నుంచే d సబ్షెల్స్ ఉంటాయి. సో బేసికల్గా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ d ఆర్బిటాల్, ఇట్ ఇస్ డబుల్ డంబుల్ షేప్. సో దట్ డబుల్ డంబుల్ షేప్ అంటే ఇలా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ డబుల్ డంబుల్ షేప్. దిస్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ d ఆర్బిటాల్. సో ఈ d ఆర్బిటాల్ మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 3s నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద d ఆర్బిటాల్ ఫ్రమ్ 3s అన్నాను అనుకోండి. త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 3d ఆర్బిటాల్ అన్నాను అనుకోండి. మరి 4d ఆర్బిటాల్ ఎలా ఉంటుంది? అబోవ్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ మై 4d ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై 4d. And what is the 5d orbital next? So this will be my 5d orbital. Okay, so if this is my 5d orbital, can I say this is referred to as my, what is this? Radial node అని చెప్పచ్చా? సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే అసలు 3Dలో చూసినట్లయితే అసలు రేడియల్ నోడ్ అనేది లేదు. ద నెంబర్ ఆఫ్ రేడియల్ నోడ్స్ ఇన్ 3D ఆర్ హౌ మెనీ? 0 నోడ్స్ అన్నమాట. Is this clear? Understood? The number of radial nodes in 3D are 0. Then how about the number of radial nodes in the 4D here? It will be how much? It will be, in the 4D there is 1. Then how about in 5D? 5D lo చూసినట్లయితే it is 2 అన్నమాట. Okay, how many are there here? 5D there are 2 అన్నమాట. Understood? Is this clear? Any doubt still here? Any question still here? So D కి what D కి quantum number ఎంత ఇక్కడ? Azimuthal quantum number is given by 2. 1 minute, did I write? It is n minus l minus 1. The number of radial nodes ఎలా calculate చేస్తాం? n minus l minus 1 గా calculate చేయొచ్చు. So this is the significance of this radial nodes. Any questions still here? So ఇప్పుడు మనము, if someone is asking you 3Dలో ఎన్ని రేడియల్ నోడ్స్ అంటే that is 0. మరి 4Dలో if you are looking at the size also, the size is increasing. 3D is greater than, 4D is greater than, 5D is greater than, 6D is greater than, so on. So if you are talking about the radial nodes, 4Dలో ఎన్ని ఉంటాయి? 1 ఉంటుంది. 5Dలో 2 ఉంటాయి. 6Dలో 3 ఉంటాయి. So radial nodes are based on the distance of the orbital from the nucleus. So radial nodes are what? It is based on the, this is based on the distance of orbital from nucleus. From nucleus. So వీటిని మనం రేడియల్ నోడ్స్ అని పిలుస్తాం. Is this clear? So basically nodes అంటే ఏంటి? Where the probability of finding electron is 0. Understood? Is this clear? Any doubt still here? Okay. So అలానే if they are asking for F orbital. So F orbital L value ఎంత ఉంటుంది? 3 ఉంటుంది. L value 3 అన్నప్పుడు, so it starts with 4th orbit. 4th orbit లో ఇది ఉంటుంది. So 4f, 5f, 6f, so on. So 4f లో you will have number of radial nodes will be 0 for f, 4f. ఎందుకంటే 4 minus 3 minus 1, that will be 0. You can just calculate it. So for example, if I am asking you, okay, so radial nodes, if I am asking you in 3D, అలానే 6s లో అడిగాను అనుకోండి. Let's say I am asking in 4p and 7d అన్నాను అనుకోండి. అలానే let's say it is 5f. వీటిలో రేడియల్ నోట్స్ అడిగితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సింపుల్ వే, డయాగ్రామాటిక్గా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో డయాగ్రామ్ రాసి ఆ డయాగ్రామ్ లోపల లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6s అన్నాను అనుకోండి. యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ 1s. ఓకే, ఇది 1s కదా, ఇక్కడ 2s, ఇదేమో 3s, ఇదేమో 4s, ఇదేమో 5s అండ్ ఇదేమో 6s. సో దీని లోపల మీరు చూస్తారు. సో 1s లోపల మనకి ఎటువంటి రేడియల్ నోట్స్ అనేవి లేవు. సో ఇక్కడ ఒక రేడియల్ నోట్ 1sకి 2s మధ్య 1, 2, 3, 4, 5. So you will say there are 5 radial nodes in this 6s. So formula paranga chuste n minus l minus 1. So this is what? 6 minus 0 minus 1, that is nothing but 5. So how many are there here? 5. Mari ikkada enni unnai? N minus l minus, that is what? 3 minus
2 minus 1. How many here? 0. Here how many? 4 minus 1 minus 1. This is nothing but how many? 2 here. Understood? Is this clear? Yeah, okay, the size, na? Okay, did I write something wrong? Yes, as you said, that is right. So, ikkada size, yes, I am really sorry. So, it is 3D is less than, 4D is less than 5D. Okay, any questions still here? Okay, so this is how you calculate this. But ikkada 7D, ikkada 7 minus 2 minus 1. This is nothing but 4. Ante kada? 7 minus 2 minus 1, that is 4. Here it is 5 minus 3 minus 1, that is nothing but 1. So these are the number of radial nodes. Is this clear? These are the number of radial nodes. So manaku orbital lo enti manaku oka particular nodes అనేవి మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి మళ్ళీ. సో నోడ్స్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 2 టైప్స్. ఒకటి ఏంటంటే రేడియల్ నోడ్స్. దిస్ ఇస్ డన్. రేడియల్ నోడ్స్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే యాంగులర్ నోడ్స్. సో ఈ యాంగులర్ నోడ్స్, ఓకే, ఈ రేడియల్ నోడ్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ డిస్టెన్స్. ఇది బేస్డ్ ఆన్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మనం చూసాం దీని గురించి. సో ఇదేంటంటే బేస్డ్ ఆన్ షేప్. బేస్డ్ ఆన్ షేప్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద షేప్, వీ హ్యావ్ టు నో ఈచ్ సబ్షెల్లో ఎన్నెన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ ద షేప్. సో ఇక్కడ యాంగులర్ నోడ్స్ని ఎలా కనుక్కుంటామంటే హియర్, సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ 1s. సో 1sలో చూసినట్లయితే ద షేప్ ఇస్, దిస్ ఇస్ వాట్, నాన్ డైరెక్షనల్. అండ్ ఒక రకంగా చూస్తే there is no plane that is cutting this particular, there is no plane that is passing through this where the probability of finding electron is 0. ఇక్కడ చూసినట్లయితే this is the spherical plane where the probability of finding electron is 0. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే there is 0 planes, okay, which will cut this s orbital. 1s అని కాదు, s orbital అని మాత్రం రాస్తున్నాను. సో s orbital అనేది s సబ్షెల్లో ఉంటుంది. సో s ఆర్బిటాల్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం, సారీ, ఒక s సబ్షెల్ తీసుకున్నట్లయితే s సబ్షెల్కి మనకు l వాల్యూ ఇస్ వాట్, ఈక్వల్ టు 0. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 2l ప్లస్ 1 ఉంటాయి. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 వస్తుంది. సో s సబ్షెల్ హ్యాస్ 1 s ఆర్బిటాల్. సో ఇది ఒక s ఆర్బిటాల్. సో దిస్ ఇస్ 1s. If I am saying this is 1s, then what is 2s? It will be bigger than this, that is 2s అన్నమాట. ఇవన్నీ నాన్ డైరెక్షనల్, దే హ్యావ్ 0 planes. హెన్స్ మనకి s ఆర్బిటాల్స్లో ద నంబర్ ఆఫ్ యాంగులర్ నోడ్స్ ఆర్ 0. యాంగులర్ నోడ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని, 0 అన్నమాట. సో బేసికల్గా ద నంబర్ ఆఫ్ యాంగులర్ నోడ్స్ ఇస్ గివెన్ ఈక్వల్ టు l. నంబర్ ఆఫ్ యాంగులర్ నోడ్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు l అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద p సబ్షెల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో p సబ్షెల్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ p సబ్షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి మనకు, దట్ ఈస్ గివెన్ బై 2l ప్లస్ 1. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ p సబ్షెల్కి l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 వస్తుంది. సో 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే, ఒకటి px ఆర్బిటాల్ అంటాం. వన్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ నోన్ యాజ్ px, then py, then pz ఆర్బిటాల్ అన్నమాట. ఇలా 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, n minus l minus 1. Yes, Prashu, absolutely. Teja, you don't understand. Which concept you did not understand? So we are talking about, so మనకు బేసికల్గా ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఉంటాయని మనం చెప్పాం. సో ఆర్బిటాల్స్ అంటే దెర్ ఆర్ ఆర్బిటాల్స్, దెర్ ఆర్ నోడ్స్. సో ఆర్బిటాల్స్ అంటే వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మ్యాక్సిమం.
నోట్స్ అంటే వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0 అనమాట. సో ఈ ఆర్బిటాల్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఎన్ని నోట్స్ ఉంటాయనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో ఇది తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ ద రేడియల్ నోట్స్. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ రేడియల్ నోట్స్. సో రేడియల్ నోట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం యాంగులర్ నోట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో రేడియల్ నోట్స్ అంటే దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్. సో ఎక్కడైతే మనకు ఈ ఆర్బిటాల్ లోపల ఆ స్పేసెస్ ఉంటాయి వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి 0 అనమాట. ఓకే, ఇది అర్థం కాలేదా? సో ఈ రేడియల్ నోట్స్లో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 1sకి 2sకి మధ్య దెర్ ఇస్ సమ్ ఎంప్టీ స్పేస్ హియర్ వేర్ ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ప్రాబబిలిటీ అనేది ఉండదు. సో దీన్ని మనం నోడ్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ నుంచి ఇది కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంది కదా, అందుకనే వీటిని రేడియల్ నోడ్స్ అని పిలుస్తాం. బేసికలీ దే ఆర్ ద నోడల్ ప్లేన్స్ వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. So this is a spherical plane. So all the spherical planes are the planes where the probability of finding electron is 0 అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా మనం అయితే దీని గురించి అర్థం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు యాంగులర్ నోట్ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నామంటే ఇవి బేస్డ్ ఆన్ షేప్ అంటున్నాం. అంటే వాటి యొక్క షేప్స్లో కూడా దెర్ ఆర్ ప్లేన్స్ విచ్ పాస్ త్రూ దోస్ షేప్స్ వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్లో చూసినట్లయితే మనకి ఎటువంటి ప్లేన్స్ ఉండవు కాబట్టి సో ఇక్కడ యాంగులర్ నోట్స్ అని 0 అని పిలుస్తాం. మరి పి ఆర్బిటాల్కి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందంటే వీటి యొక్క షేప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఐమ్ ఇవి డైరెక్షనల్ అని చెప్పాం, మీకు గుర్తుందా? సో ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ అనుకోండి. సో మన పి ఆర్బిటాల్ విల్ బి దిస్ విల్ బి అవర్ పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్. అండ్ అలానే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ వన్ మోర్ యాక్సిస్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్. Similarly here also x, y and z. Okay, so px orbital ila untadi. Mari py orbital will be on the py plane like this. Pz orbital will be on the pz plane like this. So they are dumbbell shapes. This is how they are anamata. So ikkada manam gavaninchinattayite idi x axis lo undi. So idi x axis lo unnatlaite there is a plane that is passing through this particular center. So this represents the nucleus. So ikkada idi manaku nucleus ni represent chestundi. So here there is a plane that is passing through this particular center. Okavela if I am saying this, then nenu 1s orbital annanu ankondi. Let's say I am talking about this as, sorry, then if I am saying this is 2px orbital annanu ankondi. Entidi 2px orbital. And let's say if this is 2py and let's say this is 2pz annanu ankondi. Can you see what the 3px would be? 3px orbital ఎలా ఉంటుంది? If I am 3pz orbital ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? So can I say it will look like this? So it will be bigger than this. So this becomes, ఇది 2px అనేది దీనికి 2px అన్నాం. That means this is 3px orbital. Okay, so ఇది 3pz orbital. So bigger than this 2pz. సో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ఈ 3pz కైనా సరే 2pz కైనా సరే దెర్ ఈస్ వన్ ప్లేన్ దట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ జెడ్, ఇక్కడ XY ప్లేన్ చూసినట్లయితే సో ఈ ప్లేన్లో ఏదైతే ఈ ప్లేన్ ఉందో జెడ్ ఆర్బిటాల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఓరియంటింగ్. ఈ XY ప్లేన్ ఈస్ కటింగ్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ న్యూక్లియస్ వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. సో హియర్ ఈ పి ఆర్బిటాల్కి ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ pz orbital has XY plane which is referred to as a nodal plane and this is referred to as a radial angular node. So how many angular nodes are there in the p orbitals? So ఒక్కొక్క p orbital లో there is only one angular node. 2pz కి తీసుకున్నాను అనుకోండి, only one angular node, that is XY angular node. పోనీ 3pz కి తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ యాంగులర్ లోడ్ దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్. సేమ్ XY ప్లేన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో దీనికేమో XY ప్లేన్ ఇస్ ద యాంగులర్ నోడ్. సో ఇక్కడ PYకి చూసినట్లయితే సో ఇది వైలో ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే XZ ఇస్ ద యాంగులర్ నోడ్, దిస్ ఇస్ ద నోడల్ ప్లేన్. సో నోడల్ ప్లేన్ అంటే ఏం లేదు, నోడల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్లేన్ మీద మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కనిపించవు. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. మరి ఇక్కడ పైన చూసి ఎందుకు ఈ ప్లేన్లో మాత్రం ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ పాయింట్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ దిస్ యాంగులర్ నోడ్. అండర్స్టూడ్? సార్ MBBS BSc నర్సింగ్ ఎంటర్ ఎగ్జామ్ ఒక రోజు వస్తుందా లేకపోతే 1 week and 2 weeks గ్యాప్ వస్తుందా? I am not
I don't remember and I'm not sure, Dr. Babu. Next session I will just let you know for sure in the next session. Okay, ask me the same question, Dr. Babu, next session. I'll let you know. Okay na? So ఇక్కడ కూడా మనకు xz plane is the nodal plane and this is the angular node. Okay, మరి ఇక్కడ చూడండి, can I say here what is the nodal plane here? YZ is the nodal plane. Okay, YZ is the nodal plane. So ఇక్కడ కూడా there is only one angular node. So only one angular node. Did you understand this? Is this clear? So the number of angular nodes is given by L anamata. Okay, so that means ఒక particular orbital నేను కానీ తీసుకున్నట్లయితే, so a particular orbital, let's say if I'm talking about 1s, 2s, అలానే 3s అనుకోండి, అలానే ఇక్కడ మనకు 2pతో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సో 2p, 3p అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్, టోటల్ నోడ్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ టోటల్ నోడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ రేడియల్ నోడ్స్ అండ్ ద యాంగులర్ నోడ్స్. సో మీకు ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఐ మేడ్ యూ అండర్స్టాండ్. సో యాంగులర్ నోడ్స్ అంటే ఏంటి, రేడియల్ నోడ్స్ అంటే ఏంటి, డయాగ్రమాటిక్గా ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు p ఆర్బిటాల్స్కి సంబంధించి రేడియల్ నోడ్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం మనం, p ఆర్బిటాల్స్ కానీ n మైనస్ l మైనస్ 1. మరి యాంగులర్ నోడ్స్ ఎలా, l. సో కెన్ ఐ సే నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్, టోటల్ నోడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ the sum of this particular nodes. So can I say this is nothing but n minus l minus 1 plus l. So this is nothing but n minus 1 is the total number of nodes. This becomes the total nodes. Cheppachu kada? Understood? Is this clear? Any questions still here? So 1s lo, if I want to calculate the radial nodes, so radial nodes aithe 0, and how about the angular nodes? It will be also 0, ఎందుకంటే ఇది నాన్ డైరెక్షనల్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ కూడా రేడియల్ నోట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. మరి యాంగులర్ నోట్ చూసినట్లయితే 0 ఉంటుంది, ఎందుకంటే నాన్ డైరెక్షనల్ కాబట్టి, బేస్డ్ ఆన్ ద షేప్. ఇక్కడ రేడియల్ నోట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఇక్కడ రేడియల్ నోట్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 3s లోపల మనకు 1s, 2s, 3s. సో 1s, 2s అండ్ 3s. సో వీటి మధ్యలో చూసినట్లయితే 2 రేడియల్ నోట్స్. సో దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 1. సో టోటల్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి, ఇక్కడ 3 ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ యాంగులర్ నోట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 0 ఉంటాయి. సో కెన్ యూ టెల్ మీ యాంగులర్ నోట్స్ ఇన్ 3p? యాంగులర్ నోట్స్ హియర్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ యాంగులర్ నోట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రేడియల్ నోట్స్ అనుకోండి ఇక్కడ, సో దీంట్లో రేడియల్ నోట్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్, ఇక్కడ 0. ఇక్కడ రేడియల్ నోట్స్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ, 1 రేడియల్ నోట్ ఇన్ ద 3p ఆర్బిటాల్. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా అయితే మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసైనా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? హాయ్ శాలిని, గుడ్ మార్నింగ్, సారీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ శాలిని. సో ఇలా అయితే మనం ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, మరి అలానే డి ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డి సబ్షెల్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డి సబ్షెల్, ఈ డి సబ్షెల్ ఇస్ గివెన్ బై ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్, 2. So L is equal to 2. So it starts from what, 3D, 4D, 5D and so on it will start. Okay, అంటే థర్డ్ ఆర్బిట్ నుంచే నాకు డి సబ్షెల్ అనేది కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ విత్ యూ. సో ఒక డి సబ్షెల్లో మనకు ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం, 2l plus 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5 ఆర్బిటాల్స్. సో ఇక్కడ 5 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటే ఈచ్ ఆర్బిటాల్కి ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఈ డి ఆర్బిటాల్స్ని ఒకటి వచ్చి dxy, dyz, అలానే dzx అండ్ దెన్ dx square minus y square and dz square అనమాట. సో దిస్ ఆర్ ద 5 ఆర్బిటాల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ డి సబ్షెల్. సో వీటి యొక్క ఓరియంటేషన్స్ చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఐ విల్ షో యూ హియర్. సో ఇఫ్ I'm just showing it to you here. So in your orientation, let's say if I'm taking this as x plane and the y plane, okay, dxy ఎలా ఉంటుందంటే వీటి మధ్యలో ఉంటుంది. So this is the orientation of the dxy orbital. So this is the dxy orbital. And if you are looking at the dyz అనుకోండి, okay, if I'm saying this as the y axis and z axis అన్నాను అనుకోండి,
వీటి యొక్క ఓరియంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ డబుల్ డంబుల్ షేప్డ్. సో ఇలా ఉంటుంది ఓరియంటేషన్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ DZX అనుకోండి, DZX, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అగైన్ అక్రాస్ దిస్ ప్లేన్ లైక్ దిస్. అంటే ZX ప్లేన్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై Z అండ్ దిస్ ఈజ్ మై X ప్లేన్ అనమాట. ఓకే, ఇలా ఓరియంట్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి DX² - Y² చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ వాట్? DZX. దిస్ ఈస్ DZX. ఇదేంటిది? దిస్ ఈస్ DYZ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ DXY అన్నమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సార్ చాలాసార్లు కమెంట్స్లో మెసేజ్ చేశాను సార్, చాప్టర్స్ చదువుకుంటే 120+ చేయొచ్చు చెప్పండి సార్. శాలిని షూర్గా చెప్తాను, శాలిని షూర్గా చెప్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. I will tell you for sure, but focus on the concepts now, focus on the understanding this. Sir, you made a mistake in previous slide. Can you please correct me? What is it? Sir, 3s ki 22. 3s ki 22 kada sir. Which one? 3s. Radial nodes are 3. Oh my god, okay. I'm sorry. Yes, it's a mistake. Ikkada rendu untayi. Thank you so much, Teja, for correcting. Don't worry, Shalini, I will do it. Okay, ఖచ్చితంగా చేస్తాను. Don't worry about it. I'll do the video for sure. Okay, so ఇక్కడ చూసినట్లయితే DX² - Y² is on the plane. So ఇదేమో X axis, Y axis. This is what? DX² - Y². This is on the plane. మరి DZ గాని చూసినట్లయితే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. So if you are looking at this DZ² కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే the shape of DZ², so if I am taking this is the Z axis అన్నాను అనుకోండి, it will be orienting itself in the Z axis, and దాంతో పాటు you have one more. This is the shape of the disk. This is the shape of the DZ². Okay, sir, ఇక్కడ మరి వీటిలో angular nodes ఉంటాయా అంటే yes, there are nodal planes. Absolutely there are nodal planes. So what are those nodal planes ante I'll just represent to you here. So here X, so E plane undi kada, ikkada undi, this plane is what? This is in the XZ plane and the YZ plane. This both, that means E plane. I'm talking about this particular plane. So this act as an angular nodes. So both this nodes are, these are the two nodal planes. So అప్పుడు ఎన్ని యాంగులర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? సో ద యాంగులర్ నోడ్స్ హియర్ ఆర్ 2. సో ఇక్కడ కూడా వాట్ ఈస్ ద నోడల్ ప్లేన్స్ హియర్? కెన్ ఐ సే YX అండ్ ZX ఆర్ ద నోడల్ ప్లేన్స్? సిమిలర్లీ హియర్ ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ XZ ప్లేన్ మీద ఉంది. కెన్ ఐ సే హియర్ YX and YZ, this becomes my nodal planes, where the probability of finding electrons 0, E plane say, E plane, and this is the other plane. So here also if you are looking at this, so here this planes becomes my nodal planes. This is one nodal plane, and there is one more nodal plane that will pass through this. So this is the other nodal plane. Okay, and ikkada kuda మనం గని గమనించినట్లయితే it is in the form of cone. So this is one nodal plane here. So here also this is one more nodal planes. So these are the nodal planes that are present in the d orbital. So this is our nodal plane. Understood? Any questions still here? Prashu, sir, classification of elements chapter cheppandi. So after atomic structure, check out the schedule. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం 70 days ఏదైతే చేయబోతున్నామో. As per that schedule, I'll be taking up the topics, Prashu. I think it is classification of elements. ఒకసారి చెక్ చేయి
I'm sure you will find it useful. Okay. ఓకే సార్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్ డి సబ్షల్ నోడల్ ప్లేన్స్ అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క షేప్ అర్థమైందా తేజ? తేజ, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద షేప్? ఓకే, సో ఇది మన షేప్ అన్నప్పుడు దీంట్లో దెర్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. ఇది మన షేప్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మన న్యూక్లియస్ ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ అవర్ న్యూక్లియస్. సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే లెట్స్ సే ఈ బోర్డ్ తీసుకో. ఓకే, సో ఈ బోర్డ్ మీద మనకు ఇలా ఒక ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్ ప్లేన్, దిస్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ వై ప్లేన్. సో ఇట్ ఈస్ ఓరియంటింగ్ ఇన్ ద XY ప్లేన్ మధ్యలో, అంటే ఒక ఆర్బిటాల్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ వన్ లోబ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్. సో అప్పుడు కెన్ ఐ పాస్ ఎ ప్లేన్ త్రూ దిస్? సో ఇది నా వై యాక్సిస్, then that means the plane that is coming away from the center, so this becomes my z axis. So that means, can I say YZ plane is the one that is cutting this particular orbital at the center where the probability of finding the electron on that YZ plane, ee plane mottam meeda, it is 0. Can you guess? Did you understand this? Is this clear? Ante nenu em cheptunnanante, let's say this is my plane, this is my mobile. Okay, so you can find the mobile. This is my so this is my mobile. Okay, so ee mobile lo idi na y plane. So this is my idi na y plane. Okay, and the bottom is my x plane, let's suppose. So naaku oka lobe emo ee lobe ikkada kanipinche lobe ikkada undi anukondi. Okay, now if I am passing this becomes my YZ plane అని చెప్పొచ్చా దీన్ని? Can I say this is my YZ plane? So can I say this is my YZ plane? ఎందుకంటే this is my y axis, z axis. So away from this screen, that is towards the observer, is my z axis. So can I say this is the YZ plane that is passing through this, where the probability of finding electron on this particular plane is 0. చెప్పొచ్చు కదా? So alane here is my XZ plane. Similarly here ఇప్పుడు ఇక్కడ XY plane అయిపోయింది. So XY plane, then that means that is towards the observer is the X plane. ante kada? So this is the XZ plane. Similarly this is the XY plane. Can I say that? Understood? And similarly can I say this is my YX plane and this is my YZ plane? Did you understand, Teja, now? Is this clear? Okay, so these are the various planes that are present in the various orbitals. Any questions still here? Is there anything you do not understand? Okay, so the most important concept, I think, next raboye concept, that is whichever we are going to discuss in the next session. So that is about quantum numbers. Danto paatuga, so we have discussed about the orbitals. Okay, so orbitals and we have discussed about orbits, orbitals and the subshells. Heisenberg uncertainty principle and enti, alane de Broglie's wavelength and enti I have discussed. Correct? So the most important thing next you are going to understand is about the quantum numbers. So this will be in the next session. Okay, so this is really important in the next session. Quantum numbers alane electronic configurations. So that is one of the most important thing out of everything that is present in atomic structure. Atomic structure lo unde ye concept kanna kuda quantum numbers and electronic configurations are really important. Endukante these are the fundamental concepts that are required to answer many questions that are related to chemistry. So chemistry ki sambandhinchi electronic configuration is really important. Without electronic configuration, without getting to know electronic configuration, you will not be able to answer many questions as you go through this particular chemistry topics. Understood? అర్థమైందా?
How about now? I think it is out of charge. Okay, is it clear? I'm sorry about it. So ipudaithe clear ga untadi. Yes. I got your point, guys. I'm looking at your messages. I'm sorry about that. So ikkada first thing manamu subshells gurinchi maatladam. So this orbit gurinchi maatladam. First thing we have spoken about the orbit. Ee orbits lo manaku subshells untayi ane vishayam telisindi. So these are the orbit numbers 1 2 3 4 5. So prati orbit lo enni subshells untayi ani this is given by the n only. So n defines the number of subshells. So ikkada 1 2 3 4 5. So these are the subshells that are present in every orbit ane vishyaన్ని అయితే మనం తెలుసుకున్నాం. And then we understood orbitals అనేవి ఒక subshell లో ఎన్ని orbitals ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే 2l + 1 తీసుకున్నాం. సో s subshell లో ఒక ఆర్బిటాల్, p subshell లో 3, d subshell లో 5, f subshell లో 7, g subshell లో 9. Based on the formula we have figured it out. So దీంతో పాటుగా we have understood about the nodal planes. So nodal planes ఏం చేసాం మనం? When it comes to the nodal planes, okay, how did you figure out the nodal planes? So when it comes to the nodal planes, దీంట్లో మనకు radial nodes అన్నాం. Sorry, not nodal planes. So we are talking about the nodes. So nodes లో మళ్ళీ రెండు రకాలు చెప్పాం. ఒకటి వచ్చి radial చెప్పాం. So this was defined as n minus l minus 1. And అలానే what is the angular nodes? So angular nodes is based on the azimuthal quantum number L. I'll discuss about the quantum numbers in the next session. So here it is based on n minus 1 will be the total number of nodes. So this is something we have discussed anamata. Correct? So the other thing that we have to look at the energies of this subshells. So if you are talking about the energies of this subshells, so one thing ఏంటంటే ఇక్కడ hydrogen and hydrogen like atoms, అలానే ఇక్కడ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్ అన్నమాట. సో వీటి యొక్క ఎనర్జీస్ ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, సో ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్ అంటే యూని ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్ మనం కానీ చూసినట్లయితే the energy of the subshells, okay, if I am saying this is the energy, increasing energy annan ankondi, energy of the subshells is based on the principal quantum number, అన్నమాట. So ఈ principal quantum number decides the energy of the particular orbital. Okay, so అంటే ఇక్కడ let's say if I am saying this is the energy of 1s అన్నాను అనుకోండి, okay, then the energy of 2s and 2p will be same in the hydrogen and hydrogen like species, and the energy of 3s, 3p, 3d will also be same when it comes to hydrogen like or single electron species. So here also the energy of 4s, 4p, 4d, 4f వీటికంతా కూడా సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది when it comes to hydrogen like species. సరే ఎందుకు వీటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఉండదు ఫర్ ద హైడ్రోజన్ లైక్ స్పీషీస్ అంటే, మనం హైడ్రోజన్ లైక్ స్పీషీస్లో చూసినట్లయితే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 1 న్యూక్లియస్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్, అంటే ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద 1 electron and this nucleus. Okay, so this is a single attractive force maatrame undi. That is the reason there is one force. What force is there in this? Only attractive force. Only attractive force untadi. Okay, so this is the reason why the remaining orbitals will have same energy. So దీనికి కూడా same energy. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎనర్జీ వీటిలన్నిటికీ కూడా. సో దిస్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ సేమ్ ఎనర్జీ. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సబ్షెల్ ఆర్ ఆర్బిటాల్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజ్. మరి మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్కి ఎలా అంటే, ఓకే, మరి ఇక్కడ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్కి ఎట్లా అంటే దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ n plus l వాల్యూ.
Okay, we will try to understand about this as a rule in the next class. So for this it was found that if I am saying that the energy of the orbital is increasing, ikkada manaki entante the 1s, next is the 2s. Okay, so this is how the energy of the orbital was. 1s, 2s, here is 2p. Okay, and then you have 1s to 2s, 2p, 3s. Okay, so here also this is how the energy of the orbital is. So this is the increasing order of energies. So this is based on the n plus L rule. We'll try to understand asala n plus L value ante ento next session lo aa rules gurinchi maatladetappudu telusukundam. సో సార్ ఇక్కడ మాత్రం ఎందుకు మీరు 2s 2p డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ఎందుకు ఉన్నాయి, సేమ్ ఎనర్జీస్ ఎందుకు లేవు ఇక్కడ ఉన్నట్టుగానే మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే ద రీజన్ వై దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ఇస్ బికాస్ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్లోకి వచ్చేసరికి మనకు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, అలానే ఎన్నో నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ షెల్స్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్, కరెక్ట్. సో దెర్ ఈస్ రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్, correct. So there is certain repulsive force between these electrons. So ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య మనకి రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోర్స్ ఇస్ రిపల్సివ్, కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిపల్సివ్ ఫోర్స్, కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దట్ మేక్స్ the energy of the electron in the particular orbital different అన్నమాట. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓన్లీ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, కానీ ఈ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్లో కూడా మనకి ఏంటంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఆర్ డామినేటింగ్ ఓవర్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. అందుకనే ఒక ఆటమ్ అనేది అలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలుగుతుంది. దీంట్లో కూడా మనకి ఏంటి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ద repulsive forces. Okay, this is there, always there. Attractive forces are dominating over repulsive force. కానీ ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ ఉండడం కారణంగా దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వై దిస్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Is this clear about MVSAT, right? Lakshmi, actually the results are out. Okay, I will do a proper session on this MVSAT results. For sure ga I will do a session. ఆ సెషన్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ విల్ డూ ఇట్ ప్రాబబ్లీ టుడే ఆర్ టుమారో. ఐ డోంట్ థింక్ టుడే ఇట్ వుడ్ బీ పాసిబుల్ బికాస్ ఈరోజు కంటిన్యూస్గా దెర్ ఇస్ వన్ మోర్, వీఆర్ డూయింగ్ 2 more సెషన్స్ ఆన్ దిస్. ఒకటి 5:30కి ఉంది, ఇంకోటి 9:15 కూడా ఇంకొక సెషన్ ఉంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. సో ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ స్పీషీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ n plus L వాల్యూ. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్. Okay, depends on this n plus L value. So ikkada chusinattlaithe it depends on n value. Energy of orbital depends on n value annamata. Understood? So this is how the energy is in those particular orbitals. Okay. Lakshmi, I'll let you know for sure. Okay, proper clarity is done, Lakshmi. I'll do the session. ఆ సెషన్లో MVSAT రిజల్ట్స్కి సంబంధించి కంప్లీట్ క్లారిటీ మీకు ఇస్తాను. సో ఓకే, ఫైన్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఫర్ షూర్ ఐల్ గివ్ యూ క్లారిటీ అరౌండ్ దిస్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ ద సెషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో ఎవరైనా కనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే జాయిన్ అవ్వండి. సో every single updates that are related to MVSAT I will give you, don't worry about it. And danto paatuga whatever we have discussed now, the next session will be really important based on quantum numbers and electronic configuration. Okay, so if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel and let me know in the comments if you do not understand something or if there is something that you didn't get it. Hi Niranjan, sir, previous videos ki vachina comments reply ivandi sir. I will check out, Niranjan. I haven't gone through the comments. I think some 10 to 15 comments are there. I will go through the comments. For sure I will respond to the comments. Thank you Prashu, thank you so much. It means a lot.
It really means a lot, Prashu. Thank you so much. Sure, Niranjan, I'll reply to the comments. Thank you so much, guys. I will see you in the next session. That would be at 5:30. Until then, take care. Bye, guys. In the 5:30 session, we will look at the quantum numbers and the electronic configuration, which is one of the most important concept. So, quantum numbers ke sambandhinchi, electronic configuration sambandhinchi different rules. N plus L rule, Aufbau principle, Hund's rule, and Hund's rule, Pauli's exclusion principle. అలానే క్వాంటమ్ నెంబర్స్కి ఎలా ఏ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కరెక్ట్ అనేది మనం ఎలా చెప్తాం, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ దట్ వీ ఫాలో, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, విచ్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విచ్ ఆర్ స్టేబుల్, విచ్ ఆర్ అన్స్టేబుల్, ఎందుకు ఇవి స్టేబుల్, వీటిలన్నిటి గురించి కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బీ అట్ 5:30. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, గైస్. థ్యాంక్ యూ.